Namaste viewers, hearty welcome to Biology English. Today we are going to discuss personal pronouns. Personal pronouns. So, first of all, let us know what are the pronouns. Pronouns used in the place of noun. సో పేరుకు బదులుగా వాడే వాటిను ప్రొనౌన్స్ అంటాం. పేరుకు బదులుగా వాడే వాటిను ప్రొనౌన్స్. ఈ ప్రొనౌన్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. బట్ కమింగ్ టు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్ క్లాసెస్, టుడే విల్ డిస్కస్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. Coming to personal pronouns, we have three types of persons. How many types of persons? Three types of persons we have. Three types of persons we have. So what are the three types means? First person, second person, third person. So what is the first person? First person means person speaking. పర్సన్ స్పీకింగ్ మీన్స్ సంభాషించే వ్యక్తి, మాట్లాడే వ్యక్తిని ఏమంటామంటే ద పర్సన్ స్పీకింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడితే మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకో, నేను మాట్లాడుతున్నాను. నేను అంటే సింగులర్ అంటే వన్ ఇన్ నంబర్, ఐ అంటాం. అదే నేను కాకుండా నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అనుకో, మేము లేదా మనము అంటాం. మేము లేదా మనము అంటే వి. సో ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ వచ్చేసి, సింగులర్ అంటే వన్ ఇన్ నెంబర్ వచ్చేసి ఐ. ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ అంటే వి. నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్ మీన్స్ పర్సన్ స్పోకెన్ టు. సెకండ్ పర్సన్ అంటే పర్సన్ స్పోకెన్ టు అంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాము వాళ్ళను సెకండ్ పర్సన్ అంటాం. సో ఈ సెకండ్ పర్సన్ వచ్చేసి సింగులర్ వచ్చేసి యూ, ప్లూరల్ ఆల్సో యూ ఓన్లీ. లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. తెలుగులో మనకు ఉన్నాయి, తెలుగు ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో ఎదుటి వ్యక్తిని చిన్నవాళ్ళైతే నీవు అంటాం, అదే పెద్దవాళ్ళైతే మీరు అంటాం. పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎక్కువ మంది ఉన్నా కూడా మీరునే అంటాం. ఒక్కడుంటే యూ నీవు అంటాం, అదే ఎక్కువ మంది ఉంటే మీరు అంటాం, అదే పెద్దవాళ్ళం కూడా మీరు అంటాం. హిందీలో కూడా అంతే, చిన్నవాళ్ళని అయితే తుమ్ అంటాం, తుమ్. అదే పెద్దవాళ్ళని అంటే ఆప్ అంటాం, తుమ్ ఆప్, లైక్ దట్. బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నాట్ లైక్ దట్. ఒకడున్నా యూనే అంటాం, 10 మంది ఉన్నా యూనే అంటాం, చిన్నోడైనా యూనే అంటాం, పెద్దోడైనా యూనే అంటాం. సో యూ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. యూ కమ్ హియర్ అంటే నీవు ఇక్కడికి రా, నీవు అంటే సింగులర్. యూ డూ హోంవర్క్, యూ ఆల్ గో అవుట్, యూ ఆల్ అంటే ప్లూరల్ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్. నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ పర్సన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్? పర్సన్ స్పోకెన్ అబౌట్ అంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళను థర్డ్ పర్సన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రాము అంటే కిరణ్, రాజు అంటే హీ. లేదు అతని గురించి ఆ జెంట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఇది జెంట్స్ అయితే జెంట్స్ లేదా బాయ్, జెంట్ లేదా బాయ్ గురించి అయితే హీ అంటాం. అదర్వైజ్ ఆర్ షీ అంటే మే టాక్ అబౌట్ ఎ లేడీ ఆర్ మే టాక్ అబౌట్ గర్ల్. ఒక అమ్మాయి గురించి కానీ ఒక లేడీ గురించి కానీ మాట్లాడితే షీ అంటాం. లేదు అతని గురించి మాట్లాడాలి, జెంట్స్ గురించి మాట్లాడలే, జెంట్ గురించి మాట్లాడలే, లేడీ గురించి మాట్లాడలే. బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యాన్ అంటే ఇట్. ఫ్యాన్ అంటే ఇట్ అంటే ఏంటి? అది ఒక వస్తువు కావచ్చు, ఒక యానిమల్ కావచ్చు, ఒక థింగ్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ యానిమల్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో హీ, షీ, ఇట్ ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అనమాట. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అంటే హీ, షీ, ఇట్ అవుతుంది. లేదు నేను అతని గురించి కాదు, ఆమె గురించి కాదు, లేకపోతే దాని గురించి కాదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద జెంట్స్
ఆల్ ద జెంట్స్ ఆర్ బాయ్స్ గురించి అయితే దే అంటాం. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద జెంట్స్. దే షుడ్ వేర్ ప్యాంట్స్, ఫార్మల్ ప్యాంట్స్, దే అంటే జెంట్స్. ఆర్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ లేడీస్, దే షుడ్ వేర్ శారీస్, దే అంటే ఎవరు, లేడీ. ఆర్ గర్ల్స్, దే అంటే if it is about gents, they, or boys, they we can use, or ladies or girls, means plural if you take they. Or I am talking about all the animals on the road or cows, they. So in this way we have totally I, we, you, he, she, it, they. These 7 pronouns, they are ruling English language. This all comes in the form of సబ్జెక్ట్స్ రూపంలో వస్తాయి మనకు. సో రాబోయే క్లాసులో మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఆ డిస్కషన్ తెలియాలంటే మీకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి. సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఐ అంటే నేను, వి అంటే మేము లేదా మనము, యు అంటే నీవు లేదా మీరు, హీ అంటే అతను, షీ అంటే ఆమె, ఇట్ అంటే ఇది, దే అంటే వారు. దిస్ pronoun, by using this pronoun we can talk about anything. For example, our hot topic about coronavirus. Virus అంటే ఏంటి? it. Coronavirus is it. We are talking about China people అంటే they. We are talking about Andhra people, they. We are talking about virus, it. We are talking about lady, who? Maybe take a heroine, she. We are talking about a hero, Ram Charan, he. We are talking about Kajal, she. I'm talking about you, and you and me, we. I, Balaraju. Talking about myself means Balaraju, I. So about whomever we want, we can use this 7 pronouns, and these 7 pronouns plays vital role in spoken English. So if you want to know these 7 pronouns, you must know and what is the first person singular plural, what is the second person singular plural, what is the third person singular plural, you must know. So if you know this clearly, then it will be easy for you. So one is, first person is the person speaking, అంటే ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళని ఫస్ట్ పర్సన్ అంటాం. అది సింగులర్ కానీ ప్లూరల్ కానీ, సింగులర్ అయితే ఐ, ప్లూరల్ అయితే వి. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళని సెకండ్ పర్సన్ అంటాం, యూ అంటాం. ఒకరైతే యూ అంటాం, ఒకరికంటే ఎక్కువ ఉన్నా కూడా యూని అంటాం. చిన్నవాడైనా యూని అంటాం, పెద్దవాడైనా యూని అంటాం. అదే నేను నీతో మాట్లాడుతున్నా, నేను అనేది ఫస్ట్ పర్సన్, నువ్వు అనేది సెకండ్ పర్సన్. అదే నాతో పాటు ఇంకో కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చింటే మేము అంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ పర్సన్ నీతో మాట్లాడుతున్నా, సెకండ్ పర్సన్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నా, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, ఇట్. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, ఇట్. లేదు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కరోనా వైరస్, ఇట్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, హీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ లేడీ, షీ. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పీపుల్, దే. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ లేడీస్, దే. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యానిమల్స్, దే. So in this way we have these 3 pronouns. So whenever we talk, we must know these 3 pronouns. These 3 persons are very, very, very important, and I hope you understand these 3 pronouns and you by heart these 7 pronouns I, we, you, he, she, it, they. Very, very important for spoken English. And let's go to next class.